Здорово всем, сегодня у нас будет стримчик под названием Shapeshifting Detective. Это интерактивное кинцо, где мы будем играть за детектива, расследующего преступление, в данном случае убийство одной рыженькой киски. Нам будет дано задание выяснить, кто же ее все-таки по параметрам, так сказать, выяснить, кто ее убил, соответственно, всех допросить и выяснить, кто убийца. Так, сейчас через буквально 5 минуточек начнем. Кажется, мне надо купить новые наушники. Так, сделаем немножко звук. Ну, она английская версия, как бы с русскими субтитрами, поэтому я звук чуть на 50% делаю, потому что иначе меня просто будет, наверное, не слышно. Они будут пиздить там на своем
на английском. Так, новая игра. Shapeshifting Detective, то есть детектив, меняющий форму. You're listening to Radio August. Так, а где субтитры? Субтитры включены. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Тори Нагай. Главный редактор или кто там? You need to learn when to Вам keep нужно your mouth понять, как shut. держать рот на замке. Кто ты? Exactly. Вот именно. Rewind. Да иди ты нахуй. Сука. Я неправильный вопрос просто задал, блядь. Что за фуфел надо было задать? You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Ладно, Monroe. наушнички надо прикупить. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. Все. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Ладно. You need to learn when to keep your mouth shut. Так. Так, ладно, пошел нахуй. Exactly. Нет. Блядь. Rewind. Да что за хуйня, блядь? Надо было на этот, блядь, на мусорное ведро нажать, блядь. Иначе все заново начинается просто, блядь. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Пиздец просто, блядь. You need to learn when to keep your mouth shut. Так, ладно. Заебал. Давай. You know why you're here, Знаете, зачем don't вы you? здесь, не так ли? Да. Then humor me, Тогда рассмешите меня. the dead girl. Мертвая девушка. And this. И это. What Что именно вы exactly were you подумали? thinking? You have one У вас job. есть одна задача, Don't чтобы get вас caught. не поймали. Do you think you can Как do вы that думаете, this time? справитесь? Да. It's a Это rhetorical question. риторический вопрос. You're going to a town Вы called отправляетесь August. в город, Find который Chief DuPont. там
he's Найдите gonna think you're шефа someone else. Дипона. Мгм. This person. Этот человек, This это тот, is кто who you вы are now. теперь. Понятно? Understood? Не очень. Splendid. Прекрасно. If someone so much as sniffs that you're Если different, кто-нибудь разнюхает, что вы кто-то другой, you'll be deprecated. вы будете осуждены. We expect you to Мы use your рассчитываем, что вы ability. проявите Just свои don't способности, get только не caught. попадитесь. And Ни never, в коем случае не ever превращайтесь change в into a ребенка. child. In brighter news, Последних August новостей resident Mia жительница French is Августа celebrating the Мия return Френч of her празднует missing возвращение pooch, своей Barley. пропавшей The собаки. 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Меня зовут Welcome to the Вайли. guest house. Добро There пожаловать are в some гостиницу. У нас rules. есть некоторые In времена. particular, no shoes Именно in в the guest гостинице house. никакой обуви. The carpet's priceless. Ковры у нас Now, бесценные. how long are you Так, staying насколько вы for? останетесь? Сколько понадобится? Yes, the chief said it may be a Шеф сказал, while. это может затянуться. I can see you don't mind getting your hands dirty, Я though. смотрю, вы не белоручка. There's not been many visitors В of последнее late. время гостей не так уж и Perhaps the много. murder will bring some tourists in. Может быть, убийство привлечет внимание. It's just you and some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Тишина, как на кладбище. Убийство? Yes, the murder. Да, убийство. You haven't spoken to the chief Вы yet, еще не have говорили you? с шефом, да? Начальник. Chief Dupont. Шеф Дюпон. He's the one Это who booked the он room for you. забронировал для вас номер. You look lost. You should probably Вы go and выглядите speak to the растерянным. chief. Your room is Стоит just поговорить down с the hall, шефом. last on the Ваша left. комната прямо по It has коридору. its own back door. The chief said that's the way you'd like Шеф it. сказал, вам так хотелось бы. Just finishing. Заманчиво. Предсказание будущего. You don't believe? Вы не верите? Я верю. That sounded serious. You must have a serious job to Должно быть do. у вас важное задание. Hi, I'm Bronwyn. Привет, я Бронвин. Приятно познакомиться, Сэм. Pleased to meet you, Sam. Приятно If you'd like a познакомиться. reading. Хотите? Конечно. So, what's your question, В Sam? чем ваш вопрос, Сэм? Я выиграю? The Fool. Шут. I'm going to see a lot more of you, aren't I, Sam? Мы будем часто Enjoy видеться. the journey. Сэм. Наслаждайтесь remember, процессом. Но Not помните, everything is winnable. невозможно выиграть во всем. I'm in room 1 and that's down the hall. Я в первом Rain's in номере. 2, Lex is in Рейн во 3. втором, Лекси Which в room are you in, третьем. Sam? В каком номере вы, Сэм? Mysterious. Удивительно. But I know Я you're in знаю, room что 4, вы в Sam. номере 4. Don't do anything I wouldn't do in there. Не делайте ничего. что Them может spread. осложнить A вашу boy жизнь. this time. Good. They were more successful after the first domino. Так, ну понятно, тут какая-то банда тарологов. Нам нужно выяснить, что произошло, в общем-то. В номере пока делать, я так понял, нечего. Надо посетить шефа. Уйти с Walk to the bridge once. Stare over the river's flow with an empty kind of longing once. Остановить Like такси. needing to go home after a long Проводить day. для начала. Good, you got my message. Хорошо, вы Chief получили мое Inspector сообщение. Dupont. Шеф I wasn't Дюпон. sure you'd come, but I suppose не you're уверен, что вы between придете. jobs. Но вы у нас впервые, я Сэм. Well, we both know that's not Мы true. оба знаем, что вы But I like it. что это неправда. Sam. Но мне нравится Сэм. That's your cover now. So, Это ваша the job. легенда. И Dorota работа. Shaw, 21, Дорота accomplished Шоу, cellist, redhead. 21 год. Профессиональная I know виолончелистка. who did it, but I need proof. Задушена. It's the Я tarot знаю. readers. Это толкователи Таро. А почему тарологи? Because they predicted it. Потому что это The older one, предсказатель. Bronwyn, she came into my office last night Старшая talking all Бронвин, crazy она and saying пришла Dorota was вчера in trouble. вечером ко I мне did my в best not офис. to lock her up. Я приложил все усилия, чтобы ее арестовать. Она безумна.
It all sounded crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd been smoking something. That's why I didn't take it seriously. Вы приняли это всерьез. Почему она не в тюрьме? Because things, I don't have enough on her. That's where you come in. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. You do it. Накопайте что-нибудь внутри. Окей, попробую. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but only notionally. Don't actually touch people or annoy them. You don't have any real authority, understand? But you help me out. Я не даю вам реальной власти. Где мой значок? You don't get that. Вы не понимаете? There's no badge and gun, just a hope and a promise. И обещание. Come and find me when you're settled. This is second chance Sunday for you, Sam. Это второй ваш шанс. In her bedroom. Где убили Дороту? В ее спальне. She was naked. Она была обнажена, задушена. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. Была странная There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. Никому ни слова. It's the one thing Это то, only the killer would know. О чем может знать только убийца. Так расскажи мне. What do you want to know? She was a cellist, selected for a scholarship at Juilliard. It was in the local paper. I'm more of a Bon Jovi fan myself. Так, когда ее убили? Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m, according to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. 10 вечера. Что ты можешь сказать о Виолетте? Born here, runs a local guest house. Lovely lady. Where are you going with this, Sam? Куда вы теперь с этим? What she told you? Она вам сказала. Ничего. She told you she's taking pills, didn't she? Она сказала, что Let me handle Violet. She didn't kill anyone. Позвольте мне разобраться с Виолет. Что вы знаете? Not much. Немного. Perhaps you should do some investigation. Какое-то расследование. У вас есть алиби? Do I have an alibi for last night? Do I? Okay. I was here, and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Спасибо, что исключили меня, гений. Да я всех подозреваю, мне похуй. Так, ладно. Seemed to be moving. These were all good signs. White fur. What is that? A rat? No, not a rat. Так, a давай cat. проведаем... Smaller than a cat. A kitten. Виолетту сначала. I assume you've been to see Chief DuPont Вы уже already. виделись с шефом Дюпоном. А, ты знал Дороту? Not really. Не совсем. I'm sure she was a precious lamb, though. Агнцем. Дорота была ягненком? Yes, a lamb. Агнцем. Young. Юным. Innocent. Невинным. Lambs Однако get slaughtered, агнцев though. забивают, не Don't так? they? Значит, она Nice, была милой. yes, Да, that's a good description. Хорошее описание. Actually, I thought Вообще-то, she was a честно bit говоря, я считаю slutty, её to be слегка honest. блудливой. Она была шлюхой? Sorry. Простите, я I'm сплетничаю. gossiping. I don't want to talk Я не ill хочу of the говорить dead. плохо о Ask her покойном. Спросите boyfriend. ее приятеля. Где я найду Oscar её? lives at the он живет в vicarage доме next to the викария, church. рядом с церковью. Don't tell him I sent Не you, though. говорите ему, I'm что sure he's это sick of я seeing вас people already. послала. Уверена. А кто другие гости? They're Это tarot толкователи readers. Таро. I'm thinking of asking them Вообще-то to я leave, подумал actually. попросить их съехать. Не заставляйте их Demands уходить. Вы думаете, already? я уже требую. I'm Я only только thinking думаю of это doing сделать. it. Что вы делали прошлой ночью? It's the strangest Это thing. самое странное. I Честно говоря, honestly я не don't помню. remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. А я полагаю, я была здесь и ходила за продуктами. Вы бывали у дома Дороты? I've driven by Я it, проезжала мимо, never но actually внутри been никогда in it. не была.
Начальник Дюпон сказал, что вы принимаете таблетки. Для чего? I take Я clozapine. принимаю I клозалин. think they're for anxiety. I'm a very Беспокойство. Я очень anxious нервная. person. Она принимает галоперидол, а не клозалин, это точно. Клозалин от шизофрении, клозапин. Не так ли? I don't know, Dr. Sam. Я не You знаю, tell me. доктор Сэм. Это вы мне скажите. Shifted onto his knees Ладно, and больная lifted the какая-то. kitten in both hands. Its floppy body barely as big as his palms. He left the towel on the floor. Проведать Сэм, Бронвин. is Сэм, не так ли? I'm sensing you're not here for a Чувствую, вы reading. здесь не для гадания. Как ты We предсказала saw it in the убийство? cards, Мы not увидели это в images, картах, не картинки, feelings, чувства, impressions. впечатления. Tarot can be very powerful. Тары могут быть очень сильными. Ты можешь спросить просто, кто убийца? Not these cards. Не They эти only карты, tell us они what they говорят нам want us только to know. то, что они хотят. У меня есть Chief несколько Dupont вопросов. thinks I did it. Шеф Дюпон думает, I'm что это я hoping сделал. you'll convince him otherwise. Надеюсь, вы убедите его об обратном. Зачем мне это? All I'm asking is that you dig a little deeper than the chief. Я хочу, I had чтобы вы nothing to копнули do чуть with глубже. Dorota's Я death. не имел никакого отношения к убийству. Кроме того, что ты предсказала убийство. We saw danger in the cards and Мы we tried to увидели stop это it. через карты. Trust me, Sam. We're on the same Верьте team. мне, Сэм. Где-то была в 9 часов ночи. In my room reading, Я читал у себя в комнате. I found a trashy romance novel under the bed. Нашла у себя I'm в assuming комнате it's любовный violence. роман. It's all swooning heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. Слава богу, Лекси меня спасла. Ты не покидала not at all. комнату? Lexi Я popped in совсем and не we chatted уходила. for a Лекси bit, заскочила, but и мы немного that's all. поболтали. Ты считаешь Виолетту дрянной? I said the book Я was сказал, что trashy. книга была Look at безвкусной. this place. Смотрите If her вокруг. guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Вайлет — это противоположность безвкусию. Full Уйти. progress. Так. From the doorway of the boarded up shop across Ладно, the я street, two young поболтал men с Бронвин. watch. The low Рейн, cloud. проведать Рейна. You must be a new guest. Or Вы you're новый burglaring us. гость или нас грабите? I'm Rain, by the way. Кстати, я Рейн. Я Сэм. Pleased to meet you, Sam. Приятно познакомиться. Enjoy your stay. Наслаждайтесь. The теплом. hot water goes off at 9, Горячей by the воды way. ночью нет. So it's cold Душ showers только from there on in. холодный. It really bugs me. Это меня сильно напрягает. Что ты знаешь о Дороте? I didn't know her. Я не был с ней знаком. I know Я she знаю, was что called его- Dorota ее Shaw. звали Дорота Шоу. She was young, Она had была red hair, молодая, рыжие волосы, talented талантливый musician. музыкант. Кто следующий? Next victim. Whoa! Ух ты. Hold on a sec. We don't even know if Просто there's going to даже не be a знаем, next будет ли victim or not. следующая жертва. We'll do another group reading soon, and Скоро then we'll have a групповое better idea. гадание. Сэм. Как вы предсказали убийство? We did a Мы reading, устроили гадание, a точнее, group групповое reading, гадание. actually, with a special С tarot специальной deck. колодой Тара. А что это за групповое чтение? The three of us get Мы together собрались and втроем и read the same смотрели одни cards. карты. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. But I'm pretty sure I'd get the same answers just on my own. Мгм. Расскажи мне о собственной колоде карт. Mercury? Особенной. Меркурий. это It's не not совсем exactly отсюда. from here. With a normal tarot Нормальная deck, колода you'd Таро, have the если у вас есть question, вопрос, so то вы you'd be the становитесь, querent. With вопрошающим. Mercury, it gives you the Меркурий question нам and the дает вопрос и answer. ответ. The cards themselves kind of Сами change. карты вроде It's a меняются. Это special особенная колода. deck. Ясно. Я могу увидеть Меркурий? I don't have it У at меня the сейчас moment. такой нет. Bronwyn Бронвин has it. есть. А что ты делал прошлой ночью? I was Я in был my в своей room, комнате. praying, actually. Вообще молился. I don't believe Я in не верю в God, but Бога, I но was still продолжаю praying. молиться. It didn't work. Эффекта никакого. Ладно, понятно, шизоид. Во что ты веришь? I don't Ни believe во in что не anything, верю. but I Я also также believe верю, что anything is всё possible, возможно, so так что it's a conundrum. загадка. Уйти, ладно. Шизоид. Maybe it's true that the devil Все looks ясно. after his own. Проведать Лекси. Hi. Привет, Sam, is it? Come on in. Make yourself at home. Чувствуйте Mi себя как casa es tu дома. casa. Come on.
Ты знал Дороту? I don't know anyone in this Я town, не except for знал Bronwyn никого and в Rain, этом городе, obviously, кроме Бронвина and Violet, and the и Chief, Вайли. and now Шеф. you. Sorry, I'm a bit Простите, меня nervous. нет. Как ты узнала, что она умрет? Good old-fashioned fortune telling. Старое доброе Well, гадание, kind ну, of. типа того. We drew a card each and smushed them all Мы выкидывали together. каждый по Do you know what the карте, most и вы dangerous знаете, tarot какая card самая is? опасная карта Таро? Белочка. You've done your research. Закончи The свое happy squirrel was расследование. vague and Веселый белка была mysterious, разделённая, but not evil. но не злой. Какая самая опасная карта? The Five of Swords. 5 мечей, I по think крайней so мере, я anyway. так думаю. There's nothing more dangerous than someone Нет ничего taking более whatever they опасного, want, no чем matter тот, the кто берет cost. все, что хочет. Ты вытянула пятерку мечей для Дороты? Yeah, I did. Да, верно. Rain got вытащила the рыцаря Knight of жезлов. Wands, that's Dorota, and Бронвин Bronwyn got the Ten of Swords, 10 which is, мечей. well, you know, Ну, вы знаете. И... swords in general are bad. А ты давно знакома с Бронвин? She's like my big sister, Она мне как so старшая pretty сестра, well. так что довольно хорошо. По-твоему, она убила Дороту? No. Нет. А зачем вы приехали? The cards told us to. Карты Well, нам the cards of сказали. Ну, rain. карты и Рейн. Tarot gives us a rough direction, and Таро he дает narrows нам it down with some astrological направление. jiggery-pokery. He's basically a walking esoteric Звучит library. скучно. And if that Позвольте sounds мне dull, завершаем let me вас. reassure you, it is. Позвольте мне завершить вас. А вы делаете то, что вам прикажут карты? No. Нет. Well, yeah. То есть да, то Well, есть no. нет. We have a job to do. А работа? Я не I didn't сказал say job. дел, я I сказал said ел. job. Сода. Okay. We make Окей, мы строим cheese сырный obelisk, обелиск. a chop, Чтобы and depending on the его shape of that в chop, зависимости от we его get different формы answers to получим questions. ответ на вопрос. Я знаю, что ты врешь. No, you don't. Нет, не знаете. А что ты делала прошлой I was ночью? in my room all night Я весь вечер with была в своей Bronwyn. комнате. We were С Бронвин. painting our nails. Вы красили ногти. Я могу взглянуть? I mean, Нет, в смысле, yeah. да. I've already cleaned it off. Я уже смыла. Шлюха. Being Ладно. so lucky a second time. It still tore my head apart when the beast came through. I tried to defy the beast a couple of Это нам times, ничего не but I не learned дало, pretty короче soon that it was говоря. futile. I've had to cut А, myself off from any close relationship. Girlfriend or a wife is out of the question. I simply cannot afford to have anyone around when the beast wakes. Так, It's 6 o'clock, and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. А, Спо и Монро, да? Эти, так, понятно. Следующая глава. So that first time was pretty close, but Так, everyone since has put themselves проведать in my... Оскара. Who are you? Вы кто? Я Сэм. Шоу наняли меня, чтобы расследовать убийство. Right, Хорошо, because the local police are so полный rubbish. хлам. It's been a day, a whole day. It's typical of them. Это типично для них. Ты видел Дороту вчера? Yeah, I went Да, around there in the великолепный afternoon. вечер. Her parents were at Его work. родители были на We работе, were, и мы, you know, ну, вы знаете, hanging out. зависли. I left at Я about ушел 5. около 5. А где-то был около 9 часов ночи. Playing football. It's just Играл 5 в футбол, aside. мини-футбол. Finished at about 8:30. I Закончил called her. около She never половины picked up. 9. Я ей позвонил.
А что ты можешь рассказать о родителях Дороты? Not much. They always seemed happy to see me. Они I don't think были they рады meant меня it. They видеть. wanted Dorota to Но не focus on the думаю, что music. хотели, чтобы Дорота сосредоточилась на музыке. А как долго вы встречались? Not long, a Недолго, couple of months возможно, maybe. пару месяцев. We did care for each other. Но мы заботились друг о друге. Есть варианты, кто мог это сделать? No, Нет no one. никаких. She was really popular. Она была очень популярна. Убийца мог спрятаться в комнате Дороты? What, you mean watching us? Это что, он That's подглядывал disturbing. за нами? Досадно. No, no, it couldn't have been. Такого The only быть place не he could have может. hidden would be in the Где он мог closet. спрятаться, это шкаф. I Я думаю, suppose кто-то someone мог could have hidden in the спрятаться closet. в шкафу. Должно быть большой шкаф. Yeah. Он It's big enough достаточно for two велик, people to чтобы have sex вы in. могли заняться там сексом. Not false. На четвереньках. То есть ты там был, да? Дороте нравилось пробовать что-то новое. She had a few У нее было kinks, nothing несколько weird. заскоков, ничего странного. Причуды. Yeah, a band from the 60s. I'm not discussing this with you. Это с вами обсуждать. Что было в шкафу? Clothes, Основном у mainly. нее одежда. I did see something that freaked me out a Может, там bit. слегка She had напугало, a там у нее wedding свадебное dress платье in there. было. She knew I'd seen Она it, знала, but что я we never его talked about it. видел, но мы никогда об Not этом even as a не joke. говорили, даже в шутку. Doctor reaches the knife from his, dislocating his elbow. Blood gushes from his mouth and nose. I turn his head away to avoid. Any more news on Oscar Wainwright? Есть новости об Оскаре. Так, Оскар играл в футбол Yep, прошлым that's what you told разом. me Да, too. он мне это сказал. Он Not a мой suspect. подозреваемый. Кто в списке подозреваемых? Just the tarot readers. Толкователи Таро. No one else is Он даже remotely в списке suspicious compared to them. Как насчет семьи Дорот? Dorota's an only child. She lived with her mum and dad. Monday night was movie night, so they'd go and watch the 8 o'clock at the Odeon. Dorota would get the house to herself. Так. They're devastated, В кино. naturally. Естественно, они They left town to stay with потрясены. relatives. Уехали It из isn't города too к sad. родственникам. Although, Хотя, возможно, я не perhaps I should have должен made them stay. их отпускать. Так, родители были у родственников, ясно. А что нам известно? Rain says he was Rain praying in говорит, his что он в room, своей alone. комнате один. Никто не Nobody подтверждает. corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last Утверждают, night. что вчера вечером были в Shame they одной can't комнате. agree Жаль, which что one. они не сходятся в том. Oscar's not a suspect. He was playing football last night with Он lots of играл в witnesses. футбол. According to Oscar, Dorota had a Оскар wedding в dress in her Дороте closet, висел which свадебное is платье, strange. что странно. Violet says she doesn't remember Она last night, but говорит, I've got that что in не помнит прошлый вечер. That's it. Вот и все. In the Так, rain. ничего мы не выяснили опять. Посетим By the этот time the детектив. night bus arrives, the high has passed, leaving me drained and лысый depressed. детектив, он And as I работает think по about the парам. weeks ahead of me, the paranoid Так, wait to see if they're going to проведаем catch me опять this Вайлет. time. А думаешь, Оскар убил сын son. викария? No, Нет, no, as far as I can судя tell, за Oscar is a хороший good парень. boy. But we've all got different Лица faces у нас now, всех haven't we, разные, Sam? правда, Сэм? Ты что, не Know знаешь обо about мне? you? Знаю вас. Well, Что what мне is there to know about знать you, о Sam? вас, Сэм? I just mean people Просто have an имею в act. виду, что люди A притворяются. facade. Фасад. Oscar seems Оскар nice, but кажется for all I милым, know, но he в то же время tears девушек pretty ему girls крышу apart. сносит. А зачем кому-то убивать Дороту? She flaunts herself, Она выставляет себя на Her показ, body. свое тело. had boudoir Делала photographs интимные taken. фото. Who do you think Думаете, those Сэм, для photos were кого for, эти Sam? фотографии? Для ее Her матери? mother. Кто они? Ask Zach Спросите Weston. Зака He took Вестона. them. Он их делал. Расскажи мне о Заке. Zach's the local Это местный photographer. фотограф. You Он should может go and talk поговорить to с him, ним. Sam. You're good at talking. У вас хорошо получается говорить. Ты знаешь, где он? At Weston's photographic? Фотографии Off the Вестона high рядом road? с центральной улицей. It's late, Сейчас поздно, but he's но always он there. всегда там. Откуда ты знаешь? I have a good У меня memory. хорошая I'm память. still Я до сих holding пор grudges помню from when I was обиды с тех 4. пор, как мне было 4 года. Так, она знает фотографа. He wondered how many times more Скорее he would всего, она have to do любовница this. его. It had been a Так, good while проведаем since the Бронвин. last. Ты знал парня Дороты? Yes, he Да, came он to ко see мне me. заходил.
He wanted to know that she was Хотел okay, убедиться, что с ней все в порядке, spiritually speaking. духовно говоря. Духовно говоря. Он тебе говорил что-нибудь о Дороте? He confided in me Вообще-то он quite a мне bit, немного actually. доверял. He seemed to Он appreciate ценил то, having что someone to talk to, мне есть с кем and he knew I поговорить. Он couldn't знал, tell что я anyone никому what не he расскажу said. то, что он сказал. Можешь сказать мне? Oh, Ну, Sam, Сэм, you вы know I знаете, что can't я do не могу that. это сделать. Tarot reader client Тайные отношения confidentiality. толкователя и клиента. Так, парень, вот это и Дорота заходил, значит, и к ней. Понятно. Лекси сказала, что была в своей комнате прошлой ночью. Не твоей. Oh, she gets Она легко easily confused. запутывается. Youth of today. Молодежь. Ты врешь. No, Sam. No, Об I'm этом not я lying не about говорю. that. I was Она in была в my своей room, only комнате, только Lexi, Лекси. she never came to see me. She Она was ко in мне не her заходила, room. она была в своей комнате. I could hear her though. Но я могла She ее was слышать. shouting at someone. Она на кого-то кричала. Зачем ты солгала об алиби? To protect Lexi. Чтобы защитить None Лекси. of this is her fault, Она and she ничем не gets виновата, anxious она очень easily. легко I was just расстраивается, trying to просто take the пытается pressure снять off. с себя давление. I'm sorry, Sam. Простите, Сэм. I never usually Я lie. никогда не лгу. А как насчет Rain's a Рейна? big boy, he can Рейн handle большой himself. мальчик, он может себе Besides, I'd be позаботиться. highly Кроме того, suspicious if Rain claimed to be крайне doing anything подозрительно, else если other Рейн than reading on утверждает, a что Monday night. занимается That's pretty much all he чем-нибудь does иначе. every night. Это почти все, что он делает. Он молится. Poe's Понятно. curiosity shop is now closed. Сейчас проверим этого. Sam, Чем я могу what can I do for you? помочь? Где вы были до того, как приехали в август? You couldn't save anyone there either. Мы там The тоже problem with кого-то travelers спасли. is... Проблема со странниками. Let's put a pin in На this этом- one, Sam. Давайте на этом остановимся. Бирмингем путешествовали? Let me ask Bronwyn. Позвольте, я спрошу. If she says it's okay to talk about it, Если it's она okay скажет, to что talk об этом about it. говорить можно, то так тому и быть. Лекси упомянул, что вы здесь, чтобы делать работу. We're trying to save people. Стараемся спасать людей. Это не работает. Я I сказал, said мы we're trying. стараемся. We have a gift. У нас есть We have дар, Mercury, у the нас есть tarot. старый Меркурий. It tells us where Мы знаем, bad где things are должно going to случиться happen, зло, и and стараемся we его try and stop them. предотвратить. Как вы узнали имя Дороты и Стара? We didn't. Нет. Lexi used a Ouija board to get the name. Доску. Ага, ясно. Доска Уиджи. It's Это вещь Lexi's thing. I don't personally go near them, but Я in лично this case, обхожу it did help. странную. Разве вы не могли использовать одну лишь доску Уиджи? No. Нет, Lexi needs to дать give it ей context from the контекст tarot для reading. гадания, из гадания. A lot of the time, it comes up with nothing. Большую Or часть времени a она sordid говорит comment вообще directed at Lexi. грязным комментарием. I think that's why she keeps using it, to be адресованным honest. Лекси. Расскажи мне о доске Луиджи. Once we thought there was going to be a murder, Lexi used the Лекси Ouija board использовала to find out the спиритическую victim's доску, name. чтобы узнать имя It жертвы. spelled out the Доска выдала rota. имя Дорота. Как она работает? Just, Наверное, это прозвучит странно. this is going to sound weird. Most people Большинство людей believe верят, Ouija что boards спиритическая contact the доска dead. контактирует с мертвым. So if Lexi contacts a Значит, если dead Лекси person, контактирует с that мертвым person человеком, needs то to know what человек happens in the должен future. знать, что произойдет в Ergo, будущем. maybe the Ergo, person возможно, she's человек, с которым contacting она is from the контактирует future. из A будущего, time traveler who путешественник во died времени, here. умерший здесь. Путешествие во времени возможно? Yes. Да. Well, но not just time путешествие во travel, времени, time путешествие and во space времени, travel is also пространстве также possible. возможно. If we accept the fact there are multiple realities, we must also accept there are others like us who found a way to travel between these realities. Ясно. The hum of the engine and a distorted voice from the... Hi Sam, back for more Привет, already? Сэм, уже вернулись с добавкой. Ты знаком с No, парнем I Дороти? think Нет, Bronwyn не met him, думаю, что though. Бронвyn с ним встречалась. Для чего? You'd have to ask her, Нужно or спросить у him. нее или It's у not my него. place to say. Это не мое дело. А почему ты I солгала didn't. своим людям? Я этого не делал. How did you find out? Как вы узнали Am I мою in проблему?
Да, это препятствие It правосудию. was only a little white Это была lie, nothing просто else. большая ложь It в wasn't even that much of a спасении, lie. не более. We're both here in the Это guest даже house. не We ложь. just happen to be in Мы different оба rooms. были тут, в гостинице. Просто в разных комнатах. Есть доказательства. If I had proof, Ron wouldn't have made this all up. I'm sorry, Sam, I really am. I know how this Я must понимаю, look, как but это все I couldn't выглядит, kill но я anything, не могла honest. бы никого убить, честно. Расскажи мне о доске Oh, Ouija. it's just your run-of-the-mill Это spirit обычное communication устройство для device. общения с Want to духом. know how it works? Хотите знать, как оно работает? Послушай. Cool, okay. Круто. So Ouija boards send us Спиритическая messages from the spirit world, right? передают нам But where сообщения is the из spirit мира world? духов, I mean, правильно? there's planets and stars in space. Планеты, The звезды, spirit world must be космос, really far away мир beyond духов all that. должен быть далеко за пределами всего этого. Окей, продолжай. We're so far to travel, messages from the spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Так, окей. Я весь внимание. Oh, you're sweet. О Where чем was это I? я вспомнила. Oh, so here's my point. The spirit На world самом is деле, мир actually духов several hours всего ahead of несколько us. часов That's how we вперед get от messages нас. about things that haven't Мы можем happened yet. получить сообщение. That's how we got Dorota's name. Так мы Because in узнали the имя spirit Дороты, world, поскольку мир духов, she was она была already уже dead. мертва. Ага, в этом есть смысл. Yes, it does. You just don't understand. Просто вы не понимаете. Расскажи мне о Traveler? путешественнике. Странник That's это a really old довольно role-playing старая game, isn't it? ролевая игра, не так ли? Блин, What Рэй did he рассказал now? мне все. Это правда. Well then, you know what I know. Вы I знаете, guess you то, must что be я a part of знаю. our inner Должно быть, circle. вы How does принадлежите it к feel? нашему внутреннему кругу. Хорошо. Cheeky? Are you flirting with me? Вы со мной флиртуете? Да. Oh dear, Боже, am I прекрасно. blushing again? There's a murder to solve. Maybe you should do that Сначала нужно first. раскрыть убийство. Then me. No, not like that. Нет, не в этом смысле. She lay on her back. Шлюшка, ладно. Well, mostly on her back. Я с ней поболтал. Her legs were twisted onto her. It's 7 o'clock, and here's the latest August update. Надо заехать к Chief этому DuPont of фото. August Police is urging residents to be vigilant tonight DuPont following the brutal призывает murder к of 21-year-old Dorota Shaw. После жестокого убийства Whilst he stresses there is 20-летней no Дороты immediate Шоу. threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency services were called to the crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stay with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. 7-часовые новости с По и Монро. Следующая глава. Answered after the second ring. Hello? What is your emergency? Проведать Зака. Sorry, we're closed. Извините, мы Come back закрыты. tomorrow or make an Заходите завтра. appointment online. Так. Вы друзья с Виолеттой? Friends? Друзья, да. Yes. I know Знаю Violet very well. Вайлет очень хорошо. Понятно. Насколько близкие? Violet takes it very Вайлет well, очень хорошо к actually. этому относится. I like Мне them like нравятся that. такие, как With a она. frosty exterior Хрустящей comes a корочкой, soft, теплой warm мякушкой. center. Значит, ты трахался с ним? I'm sorry, my Простите, analogy моя wasn't аналогия explicit не была enough вам for you. достаточно ясна. Yes. Да, у нас был секс. We have sex. Где вы были прошлой ночью? Here. Я был здесь. I'm usually here most nights. Большинство вечеров я провожу здесь. Кто не может Only the подтвердить? roof rats. Только крысы на чердаке. Ты Зак Уинстон? Yes. Да, чего вы What do хотели? you want? Шоу наняли меня. The Shores. Вы Oh. имеете в виду ту You mean девушку, that girl who которую got убили? killed? What was her name? Ее звали Dorothy? Дороти? Ты никогда не встречал Дороту? I see a lot of Я faces вижу, in что my я studio, but I'm not но good with с именами names. у меня плохо. Wait, Погодите, Дорота... Dorota. теперь I вспомнил. remember now. Ты For фотографировал? the August Chronicle, Да, August she Chronicle. won Она some получила sort of какую-то award. награду.
I remember her cello kept Виолончель, reflecting она the flash and постоянно ruining the shot. бликовала и портила снимки. Она приходила к тебе на студию? No, I went Нет, to her приходила house к ней along with the вместе reporter. с репортером. It's better with these human История interest stories to человеческих capture интересов them in a лучше natural снимать habitat. в естественной среде обитания. Ты знаешь, где она живет? If you asked me to Если бы drive попросили there without my провести туда sat-nav, без навигатора, no. нет. Это был единственный раз, когда ты встречал Дороту. No, actually, I've been Совсем running a не было special offer специального on предложения на portraits, and she портрет, и came in она for a пришла на studio session. студийную фотосессию. Wait there. Подождите. You can see. Вот можете посмотреть. That's Красивые photos here. фотографии. Her on the cello. Она и ее виолончель. Yeah. Now this one's in color. Вот в Beautiful hair. цвете, красивые волосы. Oh, legs wrapped around. Ноги охватывают. Another one here. Ooh, Вот еще hang on. посмотрите. Do you see what I see? Вы видите, что я вижу я? А что ты видишь? Nothing else? Больше ничего? Пример. Just a dead girl who looks Просто alive. мертвую девушку, которая выглядит как That's the живая. power. Это Photography сила фотографии. Она сохранит нас preserves us forever навсегда, like butterflies under как the с glass. бабочек под стеклом. Так, у тебя есть еще фотографии What do you Дороты? mean? Что вы имеете в виду? Ты знаешь, о чем я? I don't think Не I думаю, like что what мне you're нравится implying, то, что вы detective. намекаете. Is that all? Детектив, это все. Yes. And there's a handle, and then it kind of looks like a bell shape. А ты знаком с Заком? No. Нет, а кто Who's это? that? Он делал фотографии Дороты. Okay, so Хорошо, this значит, Zach тот guy парень Зак was был connected связан to с Доротой. Dorota. Took pictures of her. Он ее фотографировал. Were they sleeping together? Они спали. Я предполагаю, что да, спали. Зачем Why вы did you мне tell это me that? сказали? Every time I think of her now, I'm Когда going я to see her with теперь someone думаю, else. Я вижу ее с кем-то. А Дорота показывала тебе свои будуарные фотографии? Who what? Что, Boudoir интимные photos? фото? She sent some private photos to Прислала me мне by несколько phone. интимных фото Do на you mean that? телефон. Вы их имеете в виду? Я могу увидеть их? Yeah, I'll put them in an Да, я album for сложу you. их в альбом для вас. Нет. No. On weight. The pasty roll of fat that bulged over the waist of her jeans secretly pleased her. If you have anything else on Zach Weston, let me know. Есть что-нибудь про Зака? Зак снимал будуарные фотографии Дороты. Я And I'm all for a good boudoir picture, but who are they for? Ну, для кого они были There's сделаны? definitely a strong connection between those two there. А между этими двоими была прочная связь. Может, для кого-то Well, другого. let's do it for Oscar, I don't know. Но если это был Unless there's не someone else Оскар, about to come out. тогда я не знаю. Зак был в своей студии прошлой ночью. That's what he says, but no one can Он back так him up. говорит. He's on my radar now. Никто не может это подтвердить. Мотив. I think you're supposed to tell me that. If he was taking photos of Dorota, maybe he fell for her? And the feeling wasn't mutual. Artists have muses, apparently. Видимо, у художников бывают музы. А что нам известно? Zach Weston says he was in his studio last night. Zach says he's sleeping with Violet, which I doubt. Говорит, что спит с Вайлет. Zach did other photo sessions with Сделает Dorota. фотографии с Boudoir. Доротой, интимно. I wonder what else he's not telling us. И что-то не договаривает. Rain still says he was praying in his room, Еще утверждает, alone. что молился. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. Лгали, что были You're still following up Birmingham. прошлым вечером. Keep me posted. Держите меня в курсе. Yeah, you mentioned the word traveller to me, but he's nothing. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Так, что я упустил? To pay for. That cost Pen, her books, and a few items of clothing. Even so, a human vessel was out of the question. Animals were cheaper. Bigger ones cost more. Well, Так, проведать Виллет.
Давайте снова поговорим о Заке. Do we really have to? Он говорит, что вы в отношениях. Is that what he calls it? Так это называется. I'm not sure what we have, Sam, and I'm not sure how much longer we're going to have it. Райские проблемы. Being with Zach is no paradise, I can tell you. It's like his reproductive genes rule every decision he makes. I just want someone who will hold the door open for me, bring me tea in bed. Чай в постель. After a couple of weeks, Pen's little fat roll shrank away. Like an addict mouse, she foolishly dreamed of teeth. Sam, I can't talk right now. I'm doing phone readings. Gotta pay for a job somehow. Lexi's locked in till 8 too. I can sort you out afterwards, yeah? Honor, the parrot saw. Can't even resist a crumb, it sang. Ты знаком с Заком? I met him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Actually, he... Вообще-то он нет. Oh no. He did mention the rota. А что насчет Дороты? He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was the Rota Show. Дороту шоу. Значит, Бирмингем. Fine, Sam. Birmingham. Birmingham. Mercury took us to Birmingham. We didn't know what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. She was South African. I only mention it because that was its thing. На нее охотилась. Так бывает? Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African girls. 3 to be exact. The traveler wanted 3. Странник хотел 3. Зачем путешественнику 3 жертвы? You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rites. I just know it normally involves 3, and all 3 share a common attribute. Обычно используют только 3. Так, so unresolved issues that have not been filled and have not been repaired. We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Just give me to 8, okay? Circle of negativity that happens in each aspect of her life. That's why she hasn't filled those holes. Well, I can't. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of passion. Miss Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a puzzling crime. I can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the victim, isn't that what they say? But that poor boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. The weather's getting worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Так, следующая глава. Sam, I've got news. У меня новости, Сэм. We've done a reading. Мы занимались гаданием. It's a 5 of Swords. Пятерка мечей. It's the same card as yesterday. Let's hope it's not the Knight of Wands. This doesn't look good. It's fine. This happens all the time. There are 78 cards in a deck.
The same ones come up a lot. I get it, but we drew the exact same cards yesterday. What are the odds of pulling all three again? 1 in 474,552. I get asked a lot. That's the Ten of Swords. Спросить, это 10 мечей. It's happening again. Это происходит опять. There's going to be another murder. Then Lexi did her thing, and now we have a name. Теперь у нас есть имя. Alice Munro. А это вот это радиоведущая, да? Owen Munro. Open at Midnight by Martin Oten, read by Lacey. Sam. Do me a favor, go easy on Violet. If we need to get anything out of her, let me deal with it. She'll open up to me. We've got a new target. Alice Munro. Rain still says he was praying in his room, alone. You say Bronwyn and Lexi's alibis don't add up. Violet says she doesn't remember last night, but I've got my hand. Zach Weston says he was in his studio last night. No one corroborates. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Было свадебное платье Дороты. Так, окей. Patch of deep shadow where the street lamp had been vandalized. We paused for a moment, then turned into the narrow entrance. The young men looked up and down the street, then lengthening their strides, stepped into the road. Элис. Проведать Элис. You must be Sam. Должно быть вы Сэм. I just got off the phone with Chief DuPont. I can't believe it. First Dorota, now me. Ты знал, да? Yes. Да, мы были We were friends. Другами. I hadn't known her for long. Познакомились недавно, Only a всего few несколько weeks. недель назад. Как вы познакомились? We met at the gala. Познакомились на гала-концерте. I was hosting and she was Я playing организовала, она играла. cello, Она you know? виолончель. I guess Кажется, мы немного поболтали. we talked for a little while and then she asked me for a drink after the show. Что случилось после After шоу? we'd had a few После того, drinks, как she мы invited me немного back to выпили, her она house. пригласила меня к себе домой. I thought we were just gonna Думала, мы chat, поболтаем, watch a посмотрим movie, кино, that sort of что-то thing. типа такое. Then she Потом kissed она меня me. поцеловала. I was so Я была shocked. просто в шоке. Она была такой She was so привлекательной. attractive. So I kissed Я her back. поцеловал ее в ответ. У вас с Доротой This было is just between отношения. us, right? Это между нами хорошо. Да, только между We нами. fooled around. Мы дурачились. I don't have many У меня friends, так много Sam. друзей, Сэм. Everyone thinks Все because думают, I'm on the что если я radio, работаю на I have радио, у меня tons of просто friends, so друзей. nobody ever approaches me. Поэтому все меня сторонятся. I Я get одинок. lonely. But Dorota was my Дорота friend. Дорота была моя подруга. And I Мне liked нравилось making делать her ее happy. счастливой. Дурачились. I'm not going Я не into буду details, вдаваться в Sam. детали, Сэм. We pledged each Мы other удовлетворяли multiple несколько times. раз. Ты знал, что у Дороты есть Oscar. парень? Оскар, Yeah. да. She was a bit Она была confused. немного смущена, When we когда мы started начали встречаться. seeing each other, she didn't like him touching her не anymore. хотел, чтобы I к ней- didn't mind, but she did. Ей было So I всё told равно. her if he Поэтому wanted я to get сказал, что sexual, если then она захочет секса, maybe то, she should try something может else. быть, ей попробовать что-то другое. Что-нибудь еще. I said some Я сказал, guys что like to многие парни watch, любят смотреть, so поэтому tell him it would be скажи ему, sexy что if he будет could очень look, but he сексуально, couldn't если бы он мог смотреть touch. и трогать. As far as I know, Насколько я знаю, это it сработало. worked. Мы считаем, что убийца наблюдал за ней таким же способом. The killer was in her wardrobe? Был в гардеробе, What? что? Well, then it had to be Oscar. He's the only one it could be. Тогда это должен быть Оскар. Оскар играл в футбол. That doesn't make any sense. В этом нет никакого смысла. Then she was seeing someone else? Она No. встречалась с кем-то Someone другим. she knew she'd be С кем-то, alone? кого A знала. stalker? Кто знал ее? Сталкер? Подожди. Оскар знал о тебе? I don't think so. Я так не We думаю. were very Мы были очень discreet. осторожны. It was more fun that way. Так было веселее.
Расскажи мне о... We're co-hosts on the radio. Простите, вы уже sorry, знаете. you know that already. We've been partners for 2 years now. Работаем вместе He's a good уже friend. 2 года. Хороший друг. Где я могу найти? He's on air at the Он moment, сейчас в but эфире, he'll be finished но at закончит в 8:30. 8:30. Где ты была? On в прошлую air. ночь? We both Ночью. were. В эфире мы оба We были. broadcast live hourly news Каждый час reports. выходили в прямом It's эфире. how we keep our funding. Мы там зарабатываем деньги. Ты знаешь Зака? Not very Не well. очень хорошо. He's done a few shoots with Сделал me and несколько Poe снимков меня и По to promote the show. для рекламы шоу. У вас были личные фотосессии? Нет. Zach keeps asking, but I just don't want Просим, но to. я просто не хочу. Not for him, Не для but него. Dorota did. А Дорота позировала. She gave me the Подарила pictures мне as a фотографии, gift. она выглядела She обалденно. looked amazing. Есть предположение, кто хотел тебе навредить? No, Нет, простите. sorry. I did have a strange dream last Вчера night, though. приснился странный сон. My life was playing on a Жизнь TV показывала screen, по телевизору. and И every time I did каждый раз, something, когда я делал что-то, another то version of me версия started playing over the появлялась first. вверх предыдущей. In the end, there were so many versions, it Так became a отцов так fog. много, It filled my lungs. заполнил мои I легкие, couldn't breathe. не могла дышать. And then I woke up. Потом я проснулся. What do you think that means, Как вы Sam? думаете, что это значит, Сэм? Значит, что ты переходишь в фазу глубокого сна. И это значит, что тебя что-то беспокоит. I don't know what. Я не знаю, о чем. I mean, я очень I'm беспокоен. anxious now. Maybe it was predicting Dorota's death. Может, это было предсказание смерти Дороты? Or mine. Или моей? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Just don't hurt me. Только не обижайте меня. Or let me get hurt. И не дайте меня обидеть. Сэм, вы забыли ваш телефон. Sam, you forgot your phone. I find myself wondering how many Привет other... опять Зака. Ты знаешь Элис Monroe. Монро? Ее все знают. Everyone knows her. Местная She's a радио local знает. radio star here. У тебя есть ее I фотография? always get the Я shot, всегда Sam. делал снимок, Сэм. Так One или way иначе. or another. themselves in my path. It's a way to live with the monstrosity of it. The Slayer only takes those that the world is better off without. I find a good spot. The entrance to a yard, deep in shadow, under dark walls with... Excellent work. Gold star for you. Oh, hello. This is my goddaughter, Sophia. She's only 9 and she's a maths genius. Hello. I have to pop to my room to get something. Be nice to her while I'm gone. Otherwise I might have to smother you in your sleep. What's your name? Как вас зовут? Я не бугимен. No, you're not. Нет, I've seen the я big видел бугименов. Don't look like you. Они на вас не похожи. Do you want to know a secret? Хотите, расскажу секрет? Да. Violet was taken by Пришельцы aliens in a забирали ship. Вайлет на свой корабль. She doesn't want Я не хочу, anyone to чтобы know. кто-нибудь знал. Sorry about that. Sophia, прощения, your mother will be София, here твоя for you мама soon, скоро so run придет. along and wait. Беги. Now, Sam, how can I help you? Чем я могу помочь Сэм? София She has упоминала a пришельцев, wicked у нее слишком imagination for her живое age. воображение для ее возраста. Ты думаешь, что тебя похитили? Do you think Ты you're думаешь, что sitting сейчас here now? сидите здесь? Perception is Восприятие — это reality, Sam. реальность, Сэм. Ты когда-нибудь говорила об этом? I needed to confide in someone, so I told Chief Дюпон. Dupont. Just Только шеф Chief Dupont. Дюпону. And now you. Теперь вам Apparently. очевидно. Ты
Why are you talking about this again? You understand, every time you mention abduction, it opens up a vault of crushing memories that I'd rather stay locked up. Кто-нибудь видел тебя вчера? No. Нет. Not even the moon. Даже луна. Понятно, шизоид. Блеф. Начальник сказал, что расскажешь мне о похищении. I don't really want Не очень бы to. этого хотелось. Скажи мне. About a month ago, Около месяца the назад guest house was empty гостиница and I was пустая, alone была in my bedroom. одна в своей спальне. All I could hear was Все, что я dripping. слышала, это капли Cold с tap. холодного крана. Drip. 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 And then it began. А потом началось. I could smell Я iron, почувствовал запах strong железа, metallic сильный smell. металлический запах. Then I could taste it. Почувствовал my вкус tongue. его на языке. And then А потом weightlessness. невесомость. Like time and Как будто space время и stopped. пространство остановились. That was the first time they took me. Тогда они и забрали меня в первый раз. Первый? It's happened 5 Было 5 times, раз. even on Даже clozapine. с клозапином. Get that strange aura, then Я вижу gone. эту странную ауру, My потом tests for исчезаю. epilepsy, amongst other things. Я делала тесты на эпилепсию. But all the scans were normal. Но все сканы были нормальными. Ты действительно исчезла? As far as I know, I've Насколько я gone. знаю, меня не было. Мне It's нужны difficult to детали. explain. Это трудно Stuck объяснить. in the wall of an enormous Я room подвешен made на from стене these огромной wooden комнаты, vines, состоящей из except каких-то the vines slowly только move and drip with pain. боль. My head is Когда моя pushed голова out like I'm a торчит из стены, trophy. как If I look to охотничий my трофей. side, there are others, heads, all prisoners, Все пленники. Короче, она шизоид, короче, ладно. Над которым стоит experimented эксперимент. on. Она думает, что ее похитили инопланетяне. Ставили They эксперимент. rearrange us like Они передвигают нас как decorations. декорации. suck us backwards into Засасывают the нас darkness and then вглубь, в thrust us темноту, back потом through the wall. выталкивают. And when they return me home, Когда они возвращают меня домой, I'm я broken. сломлена. Cuts, bruises, Порезы, синяки, memories. воспоминания. Ты знаешь Элис Монро? Of course. Конечно, Poe понял. and Monroe. She's on the Она radio. в эфире. Вы встречались? Yes, Да, кажется, I да. believe I did. She was here once for something. Однажды она заходила зачем-то, remember сейчас не now. припомню. Frame to feed the beast. Так, одна, так, проведать Бронвин. Расскажи мне об Элис. I've heard on the radio, but Я other слышал than тебя that, по радио, но кроме I don't этого know я anything ничего про about неё не her. знаю. I want to help them. Я хочу помочь. Какое отношение Элис имеет к дару? That's the million-dollar Вопрос на question, $1 isn't it? миллион, да? Although we can be sure of one Тем- thing. Они оба знали убийцу. Not Не necessarily. обязательно. If it's a traveler, then they just jump into any Если это vessel. странник, он have запрыгивает their в fun and любое go. тело. It just needs to be someone nearby. Просто должен быть кто-то рядом. Ты знаешь Зака? No. Нет. Я могу I can do a погадать, reading if you если want. хотите. Ну, погадай. Chariot. Колесница. Is Zach a Зак suspect? подозреваемый. I'm sensing there's a Чувствую lot сильное of напряжение, tension, сдерживание, разочарование. pent-up Как будто он frustration, like пытается he's trying to keep everything together, and if he удержать can всё just do вместе. that, Если у него не получается, I'm sorry, that's not much help to простите, you, мало is it? мне пользы, да? Мне нужна твоя Yes, of помощь. course, anything. Что угодно. Присматривай за Why Вайлет. Violet? Почему Вайлет? Do you think she's in danger? Думаешь, что она в You don't опасности? think she's involved, do you? Или замешана в этом? Это то, что мне надо знать. Leave it with me, I'll see Кстати, what I это can find я out. посмотрю, And don't что worry, я I'll смогу be выяснить. super Я discreet. буду очень осторожен. Так, Рейн рассказал A мне об little Брэде. bit. Немного. What did you want Что to вы хотели know? узнать?
Что за обряд? A rite can take many Ритуал может forms, принимать but from what множество we форм. know about these travelers, Но мы it знаем о seems to be странниках. performing some Похоже, что kind of происходит что-то coming of типа age церемонии ceremony. совершеннолетия. Откуда вы знаете о We've all known путешествиях? about them for hundreds of Все мы years. знаем о We just сотни know them лет. by Просто different знаем names. под Demons, разными skinwalkers, Jack the Ripper. демоны, скинуокеры, They're all Джек travelers. Потрошитель. Все они странники. В этот Three раз тоже attempts? будет 3 жертвы. Yes. 3 That's попытки. likely. Да, But вероятно. 3 Но victims? 3 жертвы. That's up to you, Sam. Это вам No решать, pressure. Сэм. Никакого давления. У Дороты была монета во рту, часть обряда. Was it a Это была gold золотая coin? монета. Да. I should Я have должна known была that's the знать, same что as здесь Birmingham. то же самое. Although they beheaded the Они victims, they all have обезглавили gold coins in жертвы. their mouths. It's their way of У них во marking рту their были territory to золотые prove it's монеты, their work. чтобы метить территорию. rather than actually having your own identity as yourself. Now, for me personally, I Лекси. So what's the news about Ellis? I Какие feel so новости useless об sitting here. Элис? I want to help. Я хочу чем-то помочь. Ты действительно хочешь помочь? Yes, please use Да, me. пожалуйста, Tell me what to do. располагайте мной. Ладно, у меня несколько вариантов. Узнай все, что можешь от доски Уиджи. You got it. Me and the Договорились. spirit world are gonna have a Миру serious chat. духов нужно I'll get back to you when I find сосредоточиться. something. Я вам сообщу. Welcome to Poe's Curiosity Shop. Alice, this object that I've just handed to you, what do you think it is? Well, I'm not sure what it is, but what I do know is that it has Виолетта говорит об инопланетянах. What do you know about it? Что вы об этом знаете? Она She думает, thinks она думает, she was что abducted. ее похитили. Obviously, it's all fiction. Очевидно, что все выдумки. Что нам We've известно. got a new target, Alice Monroe. У нас есть цель. Alice said she was in a relationship with Dorota. She kissed a girl У and she нее были liked it. отношения с Доротой. She told you where John Pope, or Сказали Poe, вам, где is going to be Джон next. Поп, и Поп будет в Rain следующий раз. still says he was praying in his room, alone. Рейн утверждает, You say что Bronwyn то and же Lexi's самое alibis говорит. don't add up. Алиби Бронвин и Lexi's Лекси doing не some совпадают. investigating Лекси for you. ведет расследование для вас. As if that'll help. Как будто это поможет. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Вайлет говорит, что не помнит. Violet told you about her brush with aliens? You seem far too Рассказал вам interested о in those kind приключениях of с things. инопланетянами. Вы Zach действительно Weston верите. says he was in his studio last night. Зак No one говорит, что был в corroborates. своей студии. Но это And he не keeps может- asking никто Alice не to может pose подтвердить. nude. Он Could be продолжает уговаривать Элис Oscar's in the позировать. clear. He was playing football last Oscar night. вне He said that подозрений. Dorota had a wedding dress in her Сказал, что closet. в шкафу Not many people would know Дороты that. был свадебное That's it. платье. Вот и все. just one of those. Poe's Curiosity Shop is now closed. Dreams And nightmares. with Poe and Monroe. So, Helen's written in with her dream, Так, and she said that I was a caterpillar, slowly nibbling on a pair of purple curtains in my bedroom. The sun goes down. You're only alive because we want you to be. вы живы только потому, что мы этого хотим. Так, давайте выберем сначала тогда вот этого. I'm Oscar. Оскар. Is there anything да. else I can do? И But поговорим просто. because she turns back into her original shape, she basically can't really change. So perhaps she's someone who С Бронвин. Нет. somehow goes back to her old ways. You know what? You are so close, Poe. So, Helen, firstly, thank you very much for writing in and speaking to us. I would like to just say to you that what Проведать Элис. Oscar, Оскар, мне I'm так жаль, so что sorry. надо сделать. What can I do? Were you seeing Dorota? Хотел увидеть дорогу. Oscar, Оскар. it's so much more Всё гораздо complicated than сложнее. that. Why didn't you save her?
А почему ты не спасла ее? I couldn't. Я не могла бы. I was live on air. I didn't know what was happening. Well, nobody knew what was happening. Никто не знал, что случилось. Don't make this my fault, Oscar. Обвините меня в этом. Please. Пожалуйста. Dream, it's my house, and I'm discovering lots of... Oscar Wainwright. Оскар, Heard я so much много about you. слышал. Were you sleeping with Dorota? Ты спал с No. Донатой? Were Нет, you? а вы? Она просто She just попросила asked me меня to посмотреть. watch. Я Didn't даже even не get видел past the самого, adverts. самого красивого. You watched her? Ты смотрел? Yes, I Я watched her. смотрел. Знаете, You know ей she's это into that. нравилось. That Вы can't be можете об этом news to не you. знать. Different rooms, different... Oscar, good. You got my message. Что вы получили мое Got some things to сообщение. show you. Мне нужно что-то What вам have you got? подсказать, показать. Что у тебя? Does Это вам о this чем mean anything to говорит? you? That's Dorota. And what if I showed you this? Что я покажу? А Элис это, Монро. это Элис Монро. Do you know her? Вы ее знаете? She's from Она из радио. And if I do this? Странный детектив, No. блять, пиздец. Anything? What are you doing? Что ты делаешь? That'll be all. Тогда все. You can go now. Можете идти. Well, what I can tell you is that houses represent your soul and sense of self. Potential. So you're quite correct in what you're saying about filling up different aspects of her life and things like that. And I think what the bugs represent are the anxieties and the fears. Good. Now, Lena, Hi, Hi, I'm Chief DuPont. the thing is, if you can wish it, you can do it. Thank you Так, for your... правит Виолетту. Claude. Клод. Radio August. Dark nights with... Chief, Шеф, what какой a surprise to сюрприз. see you. Again. Видеть вас снова. Why didn't you tell me Ellis was next? Почему ты не сказала мне, что Элис следующая? I told you Я говорил Dorota вам, was но first. Дорота была первой. And that didn't turn out very well, did it? Правда. Let's hope Sam does a better job than you did. Надеяться, Сэм лучше справится. It took a lot of effort with the butter knife, alternately plunging and trying to saw. A curtain of blood ripped under her chin. It caught her. Chief, I Шеф, я wanted to хотел ask you кое-что something. спросить. Is it about the О boudoir? будуарных фотографиях? Yeah. Да, значит, это правда. So it's true then. I haven't seen them. I'm sorry. Они It's все all еще tasteful яркие. stuff. Pодарок для тебя. I didn't get Я them. их не получил, и теперь Now у I меня feel ощущение, like что я I'm the единственный, only кто их person не who hasn't видел. seen them. What did you... Что хотел спросить? Am I still a Ты suspect? до сих пор подозреваемый? Yes. Да. But I was playing Я football, ведь играл в and there was футбол. loads of witnesses. How? И была уйма свидетелей. Почему? Everyone is a suspect. Каждый подозреваем. It's ridiculous. Yes, It is the others. I must... Chief DuPont, Шеф, thanks for calling спасибо in. за звонок. I'm just checking your safe. Я просто проверяю безопасность. At the moment, my heart's beating 1,000 times a minute and I can't sit still. Every noise or knock on the door makes me jump out of my skin, and I keep looking behind me. Я постоянно оглядываюсь. Is that safe? Это безопасность? Have I ever let you down? Что тебя беспокоит? That you're just saying you're doing things when you're not actually doing anything. What's the plan, Chief DuPont? Какой план, шеф? How do we stop this from happening? Как мы все это прекратим? How do we stop me from dying? Как мы не дадим мне умереть? I am the cavalry. Dr. Thatcher's black BMW is strewn on its side, engine crushed against the concrete wall. It's in far better shape than he is. I limp past the wreck towards the exit ramp. At the top, a reinforced steel wall now separates the lab's underground car park from the outside world.
And with my back against it, I may have time to take all 8 shots before Emma reaches me. She's fast. Too fast for Jimmy to hit. Блять, короче, я так посмотрел, там они заглушают вообще мой голос, сука. Пиздец. Я хуею. Где-то на 20% надо ставить.
Так. Заглушает, сука, мой голос, блядь. Так, надо сейчас за эту поиграть. Hi, I'm Я Bronwyn. Бронвин. Так, I'm Бронвин. Bronwyn. Так. Should be equal, and you should be loved for your... Привет, Лекси. Bron. Брон, что мы будем делать с Элис? What would you do about Alice? А что ты собираешься делать? Я не знаю, потому что вас и спрашиваю. Let's think. What have we tried Давай before? подумаем, что мы уже делали раньше. A few times we've caught up with the Несколько traveler, раз, когда nothing's мы worked. пересекались со странниками, ничего не происходило. Убить их, That was an это был accident. несчастный случай, это And it сработало, worked. но мы потеряли We lost a real человека person тоже. too. We need to get them to leave. Нам kill нужно them in the заставить их host. уйти. Three Так, ладно. small metal bells. Attached. What a day. Что за день, значит, Элис Alice Монро? Monroe, then. Looks like our traveler likes redheads. Похоже, нашему страннику I wouldn't нравится be so рыжий. sure. Should we be worried about Violet? Мы должны волноваться, Вайлет. Возможно, she was она abducted считает, by что ее aliens. похитили пришельцы. Then that possibly Тогда это, means she's возможно, already been a означает, что у traveler нее уже target. были. What else did she say? Что она сказала? Something about being in a row of heads? Что-то о том, что она была в ряду голов. So they're killing Значит, us for sport. они убивают нас для спорта. Sounds about right. Звучит правдоподобно. Frown, which gives a ghastly sound. We're not going to reproduce that here now. It's like a bell ringing in reverse. Do you believe Tara can predict things now? По-моему, по-твоему, Тара могут предсказывать вещи? I'm not one Я for не увлекаюсь mystics мистикой, and crystal хрустальными balls. I'm a шарами, Virgo. It says you're lying about your alibi. Здесь ты говоришь, что ты лжешь о вашем алиби. I Думаю, suppose шанс it has a 50 на 50, 50-50 chance of что это getting it правда. right. Not necessarily bad spirits, just be good Так, spirits. пока расследование зашло в тупик, честно I think говоря. I'm going to sell it. Так, стать Сэмом. Так. You're listening to Radio August. Dark Я Night. поговорил со Poe всеми. and Monroe. блядь. Vanessa. Зака, Элис, привет, Элис, еще раз. Size of a cigarette. Привет, Зака. 6 weeks of cheating husband. Привет, тезка. Нет его. Все, What it ясно. took to pay for that alpaca couch she's bleeding out on. I've done a bad thing and it's only Wednesday. Her name was Vanessa Quinn and she was an onomat or Привет, Вайлет. even now, if she was an onomat, Так, я she ничего wasn't не anymore. понял, честно говоря, подошло в тупик расследование. They tell you to do something and then you can't resist. Except I think I shot her. Bang, bang, bang. The office door shook with the knocking from outside. What a time for company. Had I been set up, I'd shot Vanessa. Так, это может... Hi, I'm... Так, за Элис, может. I'm Она как-то Alice. тут связана. The patchwork quilt Mom sent me over 2 Christmases ago. Was never going to see any other kind of action, so I throw it over Vanessa's body and open the door. It's almost too late before I realize I'm still holding the gun. But I quickly stuff it down. Нет. Officer Peters looks me up and down. Проведать Зака. Нет. Hands. I wince. Yes, officer. We've had a report of gunshots coming from this building. Didn't hear a thing, I tell her, smiling sheepishly. Они как-то связаны. Mind if I take a look around? Проведать Вайлет. Нет. Нет. The tour of the Она office takes about 5 короче, seconds. связаны только с 5 дорогой. solar была. seconds. And then she finds nothing.
Hello, I'm Violet. Не очень понятно, честно говоря. Lights? It's soft, she says. It's then I realize Vanessa's body's gone. Just the throw remains. Still stroking the couch, she continues. Why do you keep the quilt on it? I'm in shock. It can get pretty dirty, I reply. Oscar, Well, Zach, I bet it does, she winks. Элис. So, I was wrong. Apparently the quilt could have... Нет. There was a corpse walking around somewhere, and it didn't have many places to hide. Officer Peter sighs. I'll get going then. Heading for the door, she turns around. Whispers. I'm really not supposed to say this, but the chief thinks there's an omen. Что-то я не доработал здесь, хуй знает. Не очень понятно на самом деле. I know that voice. I turn and see Vanessa upright on the couch, just like before I shot her. Told you to think that you'd shot me, and you did. So, my alpaca couch, I ask hopefully. Поговорить. Нет, эта сучка не хочет говорить. I grimace. 6 weeks wasted. I knew I had a reason for wanting her dead. I point the gun at her and sneer. Что нам We've got a new известно? target. Alice Monroe. Да, я знаю, что Alice said she was in a relationship with Dorota. She kissed a girl and she liked it. She told you where John Pope, or Poe, is going to be Где next. Джон Поп? Да. Rain still says he was praying in his room, alone. You say Bronwyn and Lexi's alibis don't add up. Lexi's doing some investigating for you. As if that'll help. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Violet told you about her brush with aliens? Короче, я понял, надо поговорить с Лекси и с этой, с Элис. Zach Weston says he was in his studio last night. No one corroborates. And he keeps asking Ellis to pose nude. Could be motive. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Square, and then it kind of looks like the tag you get in the zipper. Oh, you were right about... The bells are very cute. Mm-hmm. They've got small engraving on them. What kind of objects normally have bells? Cowbells. I want to say a Christmas tree, but I feel like... Нихуя. Well, these Что-то are надо spirit сделать, остановить такси нет. Oh. These ones have an inverted full crown, which gives a ghastly sound. We're not going to reproduce it here now. It's like a bell ringing in reverse. The purpose of most spirit chimes is to keep spirits away. I'm Zach Weston. Zach. Just sharpening my powers of persuasion. Invite bad spirits? Or... Not necessarily bad spirits. Проверить Виолетту. I need to talk about Alice Мне Monroe. нужно поговорить об Элис. What have you been doing Что вы with сделали Alice с Элис? Monroe? What haven't I been doing? Что я только не делал. You are so irritating. Так раздражаете. Want to fool around? Хочешь, дурачишься? Это правда все, о чем вы думаете? Starting to look like August has a serial killer targeting redheads. Look at my hair, Zach. Мои волосы, Зак. Does this look red to you? Они кажутся вам рыжими. It's like molasses, cowering in the closet, peering through the crack. It floated there in the center. If it moved on, maybe escape was possible, but it just floated in the middle of the empty room, eerily silent. Zach? Zach?
What are you doing Что here? вы здесь делаете? I've been a naughty boy. I need Я to был tell my плохим previous мальчиком, и partners. мне нужно сказать это своим прошлым партнерам. Good to know. Приятно узнать. I'm not one of them though, so Я не unless одна из there's них, так anything что else. если у вас есть что-то еще, Pose for me. будешь позировать для Zach, меня? Зак, please пожалуйста, stop вот прошу. asking. It's not gonna Это не happen. будет. Just undo a Просто few расстегни buttons. несколько пуговиц. Are you bullying me into Зовите taking my меня на clothes то, off чтобы for я you? перед вами разделась. That's sleazy. Это подло. Just leave, Zach, before I Уходите, call Зак, Chief пока я Dupont. не позвонил шефу Дюпону. But again, becoming cloth. Here was seaweed, then tentacles, each topped with an eyeball. For a moment. The head was a monstrous mouth of some deep-sea horror, ringed with row on row of teeth, too impossibly large to fit in the room. Нет, он с ним не It знаком. was, С until it этим wasn't. тарологом. Altering its form like Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. the air was thickened mud, limbs slow, and then stuck. I accepted my fate. A blink, and there it was, clutching my shoulders with spider-like fingers, black eyeless. Так, что-то расследование зашло в тупик, реально. That carnivorous circular maw, closing down like a spiked claw. And an alternative to death was offered. It needed help with its camouflage. A human mind to wear, like a shell for hermit crab. Yes. Do no good for its disguise to float. Float, except in water. And its disguise would be less unsettling if it had eyes, and were less of a corpse. But the entity did not understand the concept of water or air, floating or standing, living or dead. Мне надо какого-то... Так, ты знаешь или смотрел? I know the name. Я знаю имя. She's off the radio. Hard to get away from В it in this городе от town. нее не скрыться. Расскажи о Бирмингеме. In Birmingham, it was a Это был man человек called по имени Yuri Юрий Harris. Харрис. He Он worked as a работал butcher. мясником. He beheaded За all несколько 3 часов girls он within обезглавил hours of each всех other. 3 девушек, одна за другой. We couldn't stop Мы не it. смогли его остановить. He pleaded not guilty for Он не reason of признал себя temporary виновным по причине insanity. временного безумия. Что The случилось с butcher Юрием? of Мясник из Birmingham Бирмингема received получил 3 3 life пожизненных sentences срока и and еще won't be долго seeing не the light of увидит day anytime soon. дневного света. We know it wasn't him, Хотя though. мы знаем, что это был не он. We know it was a traveler. Мы знаем, что это был странник. Without the capacity to understand human perception, the entity. Spidery fingers wrenched open my jaw, fingers with far too many segments. It's 9 o'clock and Так, you're listening всё, to если Radio это был там, August. да, нужно было Investigations походить вот into с the этим murder of 21-year-old Dorota Shaw are continuing this evening. Miss Shaw was found dead in her home at approximately 10 p.m. last night in what police are describing as a puzzling case. Residents are urged to be cautious until the perpetrator is caught. Граждан призывают I быть cannot stress бдительными. this enough, August. Stay safe out there. You mean the world to me. In other news, Monroe has been Монро detained уехала по on urgent срочным делам, business, так so что you're вы stuck with me останетесь со мной, until she пока она не returns. вернется. Never fear, Monroe fans. We Монро, still не have бойтесь. lots of pre-recordings, so you can relax with her angelic tones. That's 9 o'clock with Poe and Monroe.
Так, следующая глава. To observe for the bank lady, to do its Проведать bidding. по. You're the detective. Monroe just Детектив. called. Монро только что звонил. This is madness. Это Who would want to сумасшествие. hurt Кому her? она помешала? Вы близки с We've мисс worked Монро? together Мы for работали years. вместе много лет. She's the light to my Она свет для shame, the моего angel мрака, to my ангел demon, для the моего diamond демона, to my lump of coal. а She told me бриллиант to для say моего all these куска things. угля. У вас романтические Heavens, отношения? no. Боже, нет. I have У a меня wife есть жена и 3 and детей. 3 children, beloved spawn of my loins. Ага. Monroe and Мы с I Монро are хорошие good друзья и friends. все. That's all. Кто-то ненавидит Only a Монро? madman. Только сумасшедший woman. или Monroe сумасшедший? is August's sweetheart. Poe and Monroe. Монро — That это was была her ее idea. идея. По и Монро Our show. наше We шоу. were just До этого another мы local были radio просто station обычной before местной that. It was радиостанцией. Monroe who decided Это we should Монро have a решила, theme. что у нас должна быть Dark nights with Poe темные and ночи с Monroe. По и Монро. Don't tell me you haven't heard of Только не говорите, Detective. что вы не That's слышали what the free детектив. radio Этому посвящен project is all проект about. «Бесплатное радио». Что за проект свободного радио? Uniting August Объединяет via the август через airwaves. радиоволны. Monroe's been delivering free Монро radios развозил anywhere бесплатные people приемники might всюду, want to где listen. люди могли Doctor слышать surgeries, нас. Приемные врачи, hairdressers, the guest парикмахерские, house. гостиницы. Как она смогла позволить себе бесплатное радио? I believe Уверен, she она вывела charmed the местный local магазин electrical store into электротоваров donating them на in пожертвование exchange for free advertising, of course. в обмен на бесплатную рекламу. Ты знаешь Дороту Шоу? We Мы interviewed тогда her брали about у her нее scholarship интервью насчет not too long ago. стипендии. Do you think Вы whoever думаете, killed тот, кто Dorota убил plans to Дороту, kill планирует Monroe? убить What Монро? makes you think she's Почему in вы danger? думаете, что она в опасности? Таролог предсказал ее смерть. Tarot. Таро? Does this have anything Это имеет to do какое-то with отношение к the тому gentleman джентльмену, который who приехал? stopped by? Какой джентльмен? I didn't get Боюсь, his я не name, запомнил I'm его afraid. имя. He offered to do a Он spot предложил on our устроить show, представление на doing нашем tarot шоу, гадая readings на to картах answer Таро, listener отвечая на вопросы questions. We слушателей. said we'd Мы think сказали, about что it. подумаем. Расскажи мне об Августе. You know, this town is Знаете, это город fascinating. очаровательный. There's a Тут lot есть more to много it than meets the eye. такого, что не сразу Have you бросается ever в read up глаза. on the real history of August? Вы настоящую историю Августа читали? Меня не интересует история. Then I won't bore you with it. Тогда я не буду Although утомлять you're missing вас. out on a Хотя вы superbly выпускаете невероятную кровожадную историю. On that note, I should probably get back to the booth. The На этой show ноте must мне go нужно on. вернуться в Death будку. threats Шоу должно be продолжаться, damned. даже под угрозой Look after смерти. Monroe, detective. Приглядывайте за Монро, She's the детектив. only Monroe I've got. It lasted just a moment, maybe a fraction of a second, before George was gone. Hey, I'm going. Эй, я There's too пошел, many тут people все asking задают questions. какие-то It's вопросы, exhausting. заколебали. I'm off to stay at my aunt's. Уезжай I'll come к back своим tomorrow, but тетушкам. I've said everything I can Вернусь say. завтра. Ну, я рассказал все. Пиздуй, ладно. У тебя все равно есть алиби. Nightmares. А вот этого нет алиби. Что ты думаешь делать в следующие несколько часов? Probably right here. Может, прямо здесь? А что Why? ли? Я не знал, что я I под didn't домашним realize I was арестом. under house arrest. Наверное, тебе следует пойти куда-нибудь, где есть свидетели. Thanks for the Спасибо за advice. совет. Надеюсь, я I не hope I'm not the only единственный подозреваемый. suspect. I mean, Ты отнесла радио в гостиницу? I delivered Я radios all доставляла over town. приемники по всему городу. Не I думаю, don't think что I мне should have стоило bothered было with some of them, though. беспокоиться за I них. don't think... Не думаю, Вайлет, да? Violet, Не думаю, is it? что Вайлет I меня don't очень think любит. Violet liked me very much. Может, она завидует? Maybe. Возможно. Не знаю, I don't know чем why она anyone would be кому-то threatened by угрожает. me, though. I'm not interested in Я не stealing собираюсь у кого anyone's украсть mail. мужчин. It's almost the person who's dreaming is trying to project onto the other person that they're closing themselves off from the world, perhaps, but then they're realizing they're doing it. Oh, Это it's вы? you. Я Was надеюсь, hoping it что might be это Zach. может быть Зак. Ты знаешь Джона Попа? No. Нет. Из По и Монро на радио. Oh, А, это он? him. Да, я слышал Yes, его по I've радио, heard но him on лично the не radio. знаком. Never met in real life, though.
Да ну. Он не приносил бесплатного радио. Are you mocking me, Sam? Вы смеетесь? No, I have Нет, never я met не the знаком man. с этим мужчиной. Ты в последнее время виделась с Заком? No. Нет, у меня есть для And I've него got some очень very важные important новости. news for him if he ever shows up. Если он вообще появится. А важные новости? Yes. Да. If he ever shows up. Элис сказал, что она дала тебе бесплатное радио. Yes, да, теперь now I remember. припоминаю. It's the Это one in тот, the hall. что в холле. Sometimes cuts through the unbearable silence. Иногда он in this разрушает place. невыносимую тишину, которая здесь царит. Что-нибудь вспоминается? Not Не really. совсем. I expected her to be blonde for some reason. А почему-то ожидал, что она будет блондинкой. А, сучка с ножницами ходит. Нет уж. Она что там, блядь? Well, Monroe, I think with the photos and the family, so I think there are there is a perhaps Robin has a willingness or wish to read. Sorry, Sam, what can I do for you? Извините, Сэм, чем могу помочь? Ты в порядке? Yeah, I always Да, cry я around this обычно time of плачу в night, это Sam. время вечера. What's the point, В Sam, чем huh? смысл, Сэм? If we can't save them, Если мы не можем их спасти? Mercury is a Меркурий — curse. это проклятие. It's like some tourist guide for murders. Это как навигатор для убийц. I try Я стараюсь. for Alexi and Rain Алексей to make them Рейна, think чтобы that we они can думали, что мы можем make a difference, что-то make a изменить, change, что-то but сделать, we haven't so far. пока нам это не удалось. What if we can't make a change? Что если мы не можем ничего изменить? Я здесь, все теперь по-другому. Возможно. If we could just save one А если person. бы мы могли спасти хоть одного человека? Alice. Элис. We need Нам to save нужно его her. спасти, нужно. We need to. А ты присматривала за Виолеттой? Yes. Да. She's definitely got a monkey on her back. У нее была обезьяна на спине. Что ты имеешь в виду? I saw her get changed. Я видел, She's как got она all these переодевалась, у нее были scars такие шрамы на спине в on виде her back in обезьяны. the shape of a monkey. Like they've been Как будто burned их into her. на ней выжгли. What the hell happened to her, А Sam? какого черта с ней случилось, Сэм? Что-нибудь еще? Yes. Мне I удалось managed to заглянуть sneak в a ее look at her компьютер. laptop. She's been googling Она Alice гуглила Munro. Элис Монро. Так ясно, это шизоидная личность. To the Вот это sadness. Well, I hope с so, этим вот Robin, это and Виолетта, thank you for your dreams. как в подозрении, в очень большом Welcome to подозрении. Poe's Curiosity Shop. Ладно, Рейн. А как поймать путешественника? Honestly? Честно, никак. You don't. Once they're caught, a Если их поймать few hours несколько later, часов they've спустя, hopped они timelines into перекинут someone else. временные линии на кого-нибудь другого. We just keep chasing them, Мы только continuously trying преследуем to их, stop them ruining lives. непрерывно пытаясь за ними ухватиться. Их можно убить? Yes, Да, но это but it убивает kills и the тело vessel тоже. too. So Так что you если could у have a вас сейчас traveler внутри inside you right странник, now, я вас and убью, if I вы оба killed you, будете мертвы. you'd both be dead. А кто-нибудь убивал странника, путешественника? Не уверен. I'm not sure. It's approximately Это тоже 4,500 years шизоид old по and comes from an подозрению. ancient Уже burial ground. проведать Лекси. А что ты узнала из доски Уиджи? Quite a lot, but I'm not Довольно sure how много, much of но it не is знаю, useful. насколько это поможет. Apparently this town has a lot of Очевидно, в spirits этом with a городе lot of полно unfinished духов business. и с незавершенными делами. А что за дела? One woman was looking for her Одна daughter, женщина искала and there свою was a дочь, girl looking for her а mum. еще была девочка, которая искала маму. Это было ужасно. They were both there, but they couldn't see Они each обе other. были здесь, но не могли I видеть couldn't help друг them. друга. Я не могла им помочь. Что-нибудь об убийцах. Yes, the Да, general общее message is послание таково, anyone that что tries to любой, stop Alice кто dying will be попытается punished. остановить смерть Элис, Sam, будет be careful, казнен. please.
Сэм, будь осторожен. А что ты можешь мне рассказать о По? He's off the radio. Ну, с радио. I don't really know him. Я не очень хорошо его знаю. Вообще-то я рада, что вы здесь. Я очень хочу, чтобы погадать вам прямо сейчас, чтобы помочь. Ладно. Great. Let me just draw 3 cards for you. Сейчас я вытяну 3 карты для вас. А разве ты не должна задавать вопросы? Это просто общее гадание. Вам не нужен вопрос. О, 2 кубков. Это загадочно. Is there anyone you feel a spark of attraction to? У кого есть, Maybe someone you've met recently. Может быть, кто-то, с кем вы недавно познакомились. The lovers. Влюбленные, не ожидал. I did not expect that. It seems this attraction has the potential to be life-changing, if you wanted если to. вы этого только захотите. And finally, и, наконец, the Knight of рыцарь Cups. кубков. This card is Карта about значит pursuing исполнение your heart's желаний вашего desire. сердца. I think it's time to Думаю, tell пора that someone рассказать special how you человеку, really что вы feel. к нему чувствуете. Wow. Ух ты, такое What интересное interesting гадание. reading. Does it Это mean вам о anything to чем-нибудь you? говорит? Значит, я должен пригласить тебя на свидание, если мы выживем. Вы быстро схватываете, да, Сэм. Clinic cost most of Mother's jewelry. Then there was the vessels paid for. That cost Penn her books and a few items of clothing. Even so, a human vessel was out of the question. Animals were cheaper, bigger ones. The African grey. Sam, I've got some heavy rain Сэм, news. мне интересны новости о Рейне. Что у тебя на Рейне? Лоренс Петровский. Это его настоящее имя. Нет у него русский шпион. У него есть криминальное прошлое. Вот это уже интересно. Что он сделал? Было определенное убийство 20-летней художницы. Он сошел с ума по всякой технике. Когда это случилось? Около 3 месяцев назад в Гонконге. Будьте осторожны, Сэм. Если вы станете об этом спрашивать, знаете, много шансов, что он может быть убийцей. Дверь у вас за спиной. Так, что нам известно? Rain's still a suspect. No corroborated alibi. Bronwyn Castle has one. Lexi Taylor doesn't. I got my search back on Rain, or Petrovsky, as we should call him. He's got priors that you're looking into. У Рейна есть судимость. Rain met Ellis when he was touting for work. He gets around quickly. Ellis knows Violet because of the free radio project. Violet's been doing some web searches on Ellis. You think that's a jealous streak. I think it's a sign of the times. Still not accepted my friend request, have you? Ellis thinks Violet doesn't like it very much. I'm not sure I like you very much. Where's the proof? Violet says she doesn't remember last night. No comment. Zach Weston says he was in his studio last night. No one corroborates. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. Так, следующая глава. August's gone crazy tonight. I've just got off the phone with someone who thinks they saw a UFO on one of the nights that Violet went missing. Aliens would be normal right now. Anyway, now you're here, it's time. What do you suggest we do with Ellis Monroe? Какие будут предположения с Элис?
Я защищу ее в ее же доме. Monroe's a local treasure around here, Сокровище, Sam. Сэм. Don't let С anything ней не happen должно to her. ничего случиться. Элис, я останусь с тобой. Sam, Сэм, я не I'm знаю. not sure. Do you think you can stop someone from Думаете, вы trying to сможете kill me? остановить того, кто пытается меня убить? Сделаю все, что в моих силах. That's all I Это needed to все, hear. что мне нужно было услышать. Thanks for staying with me, Спасибо, что Sam. остались со мной, I Сэм. know it's Я dangerous. знаю, это опасно. I don't know Я why не you're знаю, here, зачем вы but здесь, но I'm я glad рад you этому. are. It's almost 10 o'clock, Sam. Уже When's почти it gonna be 10, Сэм, over? когда все You закончится. said Bronwyn will call Вы when it's сказали, что safe. Бронвин позвонит, Should we когда call him now, что-то or прояснится. are we just supposed to Нам wait? остается только ждать. А может, тебе стоит спрятаться где-нибудь? Shouldn't I stay with Разве я you? не должна быть с вами? Isn't that why you're here? Разве не для этого вы здесь? Мне нужно, чтобы ты спряталась. Okay. Хорошо. Okay, but I don't want to Я go не хочу far. уходить далеко. Я I'll just be in the просто побуду pantry. в кладовке. Let me know when it's Позовите, когда safe. будет безопасно. В кладовке, блядь. В кладовку рыжую засунул, блядь. Там и с ней можно спрятаться в кладовке. Where's Ellis? Где Элис, Сэм? Где чё? Sam, where the hell is Ellis? I'm here. Я здесь, я I просто was just пряталась, hiding. простите. Sorry. Ellis, thank God. Элис, слава I've been богу, я outside всё all время the был time, okay? снаружи. Только Bronwyn что Castle звонила just Бронвин called. Касл. She said the Она сказала, danger что is опасность over. больше нет. Они There's been a new установили reading. гадание. There's another victim now. Теперь другая Look, жертва. Danny's outside. He's going to take you somewhere Слушайте, safe, Дэнни okay? снаружи. Он отвезет вас в Sam, безопасное место. Я думаю, I think вам you should нужно find out who выяснить, the кто next будет victim's gonna следующей be. жертвой. Then come and see me in my office. Потом приходите в мой офис. It's 11 o'clock. I'm Poe, and this is your August update. Police investigating the murder of 21-year-old Dorota Shaw say they are getting closer to apprehending the killer. The death Приближается of к Miss Shaw, задержанию who was убийцы. found strangled at her home late last night, has sparked a massive police operation and caused alarm amongst August residents. Monroe has some personal business to attend to, but she sends you all her love and hopes to be back on the air tomorrow. And Monroe, if you can hear me, I'm sending my love out to you too. That's 11 o'clock with Poe. Sam, Сэм, у меня плохие новости. I have some bad news. We've done a group Мы reading, устроили общее гадание. and it's you. И это вы. Я убийца. We Мы can't не predict можем that. этого предсказать. The next victim, Следующая жертва. it's you. Это вы. I'm sorry. Мне жаль. Почему я? I think you've interfered too Вы much. слишком много That's вмешиваетесь, why you're поэтому the вы next следующая target. цель. I've called Chief Я уже DuPont позвонил already. шефу, он He's просил, asked that you meet чтобы with him. вы с ним встретились. You should go, Sam. Be Надо идти, careful. Сэм, будьте осторожны. Sam, Уже it's almost почти midnight. полночь. You're still alive? Вы все еще живы, This is a это good хороший thing. знак. But no one's even Но attempted to никто kill пока you даже не yet. пытался вас убить. You've given me a lot of Дали evidence. мне много Enough to улик, arrest достаточно, someone. чтобы кого-то арестовать. На кого? Make the right Примите decision. верное решение, вы You should будете be в safe if we безопасности. Если мы не... Well, А что же, нам все want же to sleep нужно at some когда-нибудь point. спать. I can get someone to guard your room at the guest house. Я могу... That might not be enough. So, Sam, who should I Так, arrest? я кого-то должен арестовать. Кто это должен, по вашему During that whole thing with Ellis, the only people I couldn't keep всех track этих of событий were с Элис Rain, единственное Zach, Рейн, Зак и and Violet. Вайлет. I don't want to Я believe не it's хочу Violet, верить, but что Вайлет. that's why you're here, Поэтому вы здесь, impartial. вы Out of those беспристрастны. three names, who was with Dorota at the time Из of этих her трех murder? имен, Or кто who has an был с alibi that Доротой в doesn't check момент out? убийства? This is on you, Sam. И у кого есть неподтвержденное алиби? Give me a Сэм, name. просто назовите мне имя.
Так, нам придется сейчас решить, кто же был, кого мы считаем, что это убийца. Виолетта, она просто вахтер, по сути, администратор гостиницы, она не могла быть убийцей, она шизоид, во-первых, хотя шизоид, да, она не могла быть убийцей, это точно. Зак, фотограф, вероятно, да, у него нет алиби. Рейн, бывший преступник, и как-то он втянулся в эту банду тарологов, возможно. Возможно, Рейн, но это слишком просто. Оскар нет, По нет, Элис нет, она была любовницей. Бронвин нет, вряд ли. Лекси нет, начальник Дюпон нет, Сэм нет. Склоняюсь к Заку все-таки, к этому фотографу. Зак. Zach, I don't trust him either. He's definitely Какой-то жуткий, да. Go and pick him up Я сам myself. съезжу и возьму. With all the information you've given me, I think Информацию, it'll be что вы enough. мне дали, думаю, будет Maybe he'll confess достаточно. too. Может быть, Oh, он well. еще и Good luck, сознается. Sam. Удачи, Сэм. If you pick the wrong person, Если you're вы in назвали danger. не того человека, вы будете в опасности. Да, это фотограф, этот Зак, стопудово. Sam, you asked Вы for уже об этом these спрашивали. earlier. Make sure you get some Обязательно sleep now. поспите, You'll вам это need it. необходимо. Night. Спокойной ночи. I'm sorry, sorry, that was in bad taste. Bronwyn asked me to check that you're okay, Спросил, and если у вас you все seem to ли у be. вас хорошо. Well done, catching Кстати, a killer, by the отлично, way. поймали убийцу. Hopefully. Надеюсь, вы его поймали. Scream if you need me. Кричите, если понадобится. It's 1 o'clock in the morning, and this is Poe with your August update. We don't normally have them at this time, but since there's a killer on the loose, I feel it's my duty to keep the radio station manned. I personally spoke with Chief DuPont earlier, and he thinks they're close to catching the killer. Until that happens, though, please lock your doors and stay inside. Remain vigilant. The light has faded, and so has my fortitude. I see things in shadows, behind doors and under desks. I hear the chattering of teeth and the glee of insects waiting to feed on me. The studio undulates like a heart that beats its last beats. I can't go on. I must to bed. Forgive me, Lady August. Forgive me. Так, следующая глава. Sam, you're still with us. Вы еще с нами, Сэм? I had to give you a pretty high dose of Пришлось rehypnol to дать drag вам you in довольно here. большую дозу оригипнола, чтобы притащить сюда. Конечно, я мог бы убить вас и в вашей комнате, но это выглядело бы довольно подозрительно. Блять, пиздос. Это был вот этот дурак, блять, что звук. Yes, I'm Rain. Я не могу припомнить, я не помню. I'm being possessed. Я держим, но меня нельзя понимать. They don't care, Все Sam. равно, Сэм. They don't care what happens Все to the равно, что происходит vessel. с моим телом. Some sick traveler is using me as a killing machine, используют меня как машину для and then убийства, they'll just потом меня stop. просто выбросят. You're gonna get Вы stuck собираетесь брать меня в in тюрьму. prison. I can't have that. А я так не могу. I can't let Я не you do могу that. этого вам позволить. Стоит Бронвин. Rain. You're Sam. I'm Голос Бронвин, я Bronwyn.
Is it really you? Это действительно вы? Bronner. I don't know Не знаю, what to что do. делать. I can help you. Just Я могу помочь, развяжи меня. Да, Yeah, of конечно. course. I didn't know what to do. I couldn't remember anything the Я night не the мог road вспомнить died. ничего из I didn't того want to say вечера, когда anything. умерла Дорута. Я не хотел Violet said the ничего same говорить. thing, so I thought maybe it was her or some group Вайлет hallucination. говорил то же самое, поэтому я подумал, может быть, это была Then Sam turns какая-то up and шутка, starts а потом digging появился everywhere. Сэм и принялся I didn't get a копать, и у меня chance. не было шанса. I didn't get a chance, У Bronwyn. меня не было шанса, Бронвин. Just Мне просто needed more нужно было time. больше времени. you'll get plenty У of нас будет time. достаточно времени. Damn it, I knew it all along. It was one of those tarot readers. You kept telling me it wasn't Bronwyn, and all along it kinda was. Все время Well, казалось, что это one of her он. crew. It doesn't Я matter один now. из ее I'm glad you компании. made it out alive, Я sir. рад, что вы сделали. You put the wrong person Вы behind bars, посадили but за this makes up решетку не for того it. человека. Get some sleep. I'll catch you Спите, again in the morning. встретимся утром. Hello, sleepyhead. Доброе утро. I'm so Сэм. Я glad to так see рад you видеть alive. вас живым. Я победил. Enjoy the journey, Счастливого Sam. пути, Сэм. Не Don't think думайте, of что things это as конец. ending. Something new Начинается is нечто beginning. новое. Rain is locked up. He's Рейн в being тюрьме, charged for ему murder. предъявлено обвинение в Travelers убийстве. don't like being Странники не любят incarcerated, сидеть в заключении. so they'll have jumped realities Что он уже already. It's прискочил not в something that другую a jury will реальность. believe. The shell they've left behind won't Вряд ли в remember what это they've done поверят присяжные. and spend a life in Он prison. всю жизнь проведет All в we can тюрьме. do is try and stop the Вы можете next one. постараться остановить следующего. I still Я все can't еще не могу believe it поверить, was что это был Rain. Рейн. I suppose nobody Но is никто не immune, застрахован. and now we're one short. Sam, Сэм, come with us, please. присоединяйтесь к We нам, could пожалуйста. really use Кто-то вроде someone вас like you, мог бы and очень нам помочь. just Ну, вы как? will you? Конечно. Really? Oh, Это Sam, замечательно. that's wonderful. Let's finish packing and we can leave this afternoon. Sam, Спасибо. thank you. We're going to Мы change изменим жизнь lives, людей, believe me. Hey, sweet Эй, cheeks. You красавчик, did все good. получилось Real здорово, good. очень You здорово. win. Alexi Вы hug. заслужили обнимашку. Sam, I'm just going to say Я it хочу because you only что-то live сказать, once and all поскольку that. жизнь у нас одна и все такое. Sam, I think I've fallen Мне for кажется, я you. вас That's it. влюбилась. That's all I wanted to say. Так, It's это out there все, now. We can get on with что our я lives. хотел сказать. Я чувствую то же You самое, do? конечно. Правда, I'm тогда the я самая happiest girl in the счастливая world. девушка в We мире. have some catching up to do. Мне так много надо наверстать. Sam, I Я guess you're полагаю, on your вы way уезжаете now. сам. I don't often Я не thank my часто guests, благодарю but своих гостей, но thank you. спасибо вам. Didn't think you had it Я in не you. думал, что у вас это Well, at получится. least Ну, thought по you'd крайней run мере, away я at думал, что some в какой-то point, момент вы сбежите. but you didn't. Но вы не сбежали, вы stayed. остались. You've made August Снова safe again. сделали август безопасным. If you ever need a place to stay, you've got one here. Если вам потребуется где-то I have остановиться, room место available, есть. that В is. смысле, если будут свободные комнаты. Take care, Sam. Удачи. I didn't think Я you'd знал, leave что вы without saying не goodbye. уедете, не попрощавшись. People do horrible things to Люди people каждый every день day. делают другим I'm людям just glad that гадости. someone Я like you просто are рад, around to что save вы us. рядом оказались. I mean, И вроде и спасли everyone меня. needs a little saving from time to time. Even me. А рад помочь. Sam, Сэм, you вы уже already это did. сделали. That's why I'm here talking Поэтому to я you. здесь и говорю с вами. And I won't forget И it. я этого не забуду. Heroes don't always get on the news, А герои не всегда but they мелькают в always новостях. burn Они bright всегда in the живут hearts of the в people they сердцах save. людей, You которых они have an спасли. Вы impact, можете Sam. влиять. Everyone Сэм, does. все могут. Просто они They just забыли. forget. Keep saving people for Продолжайте me, you hear? спасать людей для меня, слышите? Bye, Sam. Прощайте.
Sam, you did good. Хорошая работа, Сэм, как я ожидал. I mean, not that I've got a signed В confession or смысле, не anything. то, чтобы у меня было подписано признание. Очевидно, они не помнят ничего об убийстве. Но Бронвин, кажется, весьма уверен, что все кончилось. Хорошая работа. Я слышал, вы уезжаете вместе с толкователем, там очень жаль. Вы начали вживаться в коллектив. Удачи вам. Вы делаете то, что для многих нас, казалось бы, уезжайте из Августина. Спасибо. Я сдержал свое слово, наша проблема, я ее похоронил. В отчете будет указано, что женщина была мертва, когда вы прибыли, а не после того. Так что я не верю в экзорцизм и что-то подобное. За последние 24 часа я начинаю думать, что не все так просто и однозначно. Вы хороший человек. Это странно. Это определенно так. Thank you for playing. I am Dorota. I am 21 years old. I love playing cello, and I just been awarded a scholarship to Juilliard. I just love cello. I love all string instruments, but cello is rich and deep and soothing, at least to me. No, cello is my hobby. But my real passion is... It's silly, it sounds silly. Well, I would like to build a time machine. I know. But it is possible. I think people make mistakes. They do things they regret, and they say things they don't mean. I want to go back in time. I want to make better choices. You know why you're here, don't you? Знаете, зачем вы здесь, не так ли? Нет. Because you did well. Поскольку вы хорошо поработали. And you know what happens знаете, when you что do бывает, well? когда вы хорошо работаете? Нет. Augmentation. Аргументация. Congratulations, Agent 3.13. Welcome to Добро пожаловать. 3.14. Ну, странное кинцо. Вести секретный доклад. Что это за доклад? Debriefing 3204 Birmingham. Бирмингем. Transmit. And we're ready. Are you human? Человек? Нет. Do you have У feelings? вас есть чувства? Я не знаю. Then we'll need to work on that. Может, будет над этим поработать. Do plants have feelings? Если у растений чувства? Нет. Splendid. Отлично, я сжег I've burned тропический down a лес, вам стало rainforest. лучше? Does that make you happy? Нет. Я убил I've killed a серийного serial убийцу, killer. вам лучше? Does that make you happy? Нет. Interesting. Интересно, может быть, первичные Could be old school директивы prime старой directive. школы, Could может be быть, эволюции. evolving. Ship it. Отправить. Чего, блять? Да, это странное кинцо, однозначно. Очень странное. Ну, один раз стоит немножко, так сказать, войти в роль детектива.